নমস্কার, মলয় পাঠক বলছি এবং আজকে আমরা একটা বিশেষ সাবজেক্ট ম্যাটারের উপরে কথা বলবো, যেখানে প্রায় একটা হিউজ সংখ্যক মানুষ খুব ইন্টারেস্টেড হবেন একটু জানার জন্য। Today's subject matter will be who can be a teacher and what are the essential combination that is required in astrological combinations and its purview that can help somebody to be a teacher. আমার বারবার মনে হয়েছে, আমি বারবার দেখেছি that অনেক সংখ্যক ছেলে মেয়েরা তারা খুব সিনসিয়ারলি প্রিপেয়ার করে for the competitive examination which we call as school service commission. আমরা স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বা সেখানে সিলেক্টেড হওয়ার জন্য বা কারা এই জবটা অ্যাকচুয়ালি পেতে পারে তার ব্যাপারে আমরা বলবো। তার সঙ্গে আমরা এটাও যোগ করব কি টিচিংটা তো শুধুমাত্র স্কুলের মধ্যে তো সীমিত নয়। It could be in the college, it could be in the university, it could be in the medical college, it could be in the engineering college. It could be a training and development program. It could be in the marketing arena, in management in business administration in different faculties. তো শিক্ষক তারা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে আমাদের জীবনে, শুধুমাত্র এখন নয়, বাল্যাবস্থা থেকেই। যেমন আমাদের মা বাবা আমাদের মধ্যে সংস্কার সংস্কৃতি বা আমাদের কিভাবে বড় হয়ে উঠবো তার জন্য একটা বিরাট বড় রোল প্লে করে, কিন্তু তার থেকে কোনো অংশে কোনো কম রোল প্লে করেন না একজন ভালো শিক্ষক। এবং আমি দেখেছি ফ্রম প্রি নার্সারি টাইম অ্যান্ড অনওয়ার্ডস টিচার্স দে হ্যাভ এ লং লাস্টিং ইফেক্ট ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য চাইল্ড। আমাদের সময় যদিও এই প্রি নার্সারি আপার নার্সারি এগুলো ছিল না, কিন্তু আমরা যখনই গাছের তলায় বসে আমাদের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, সেই টিচারকে কিন্তু আমরা আজকেও ভুলিনি। তাদের স্নেহভরা, তাদের শিক্ষা, তাদের কখনো কখনো কঠোর ব্যবহার, কখনো হয়তো সামান্য ফিজিক্যাল অসল্ট, সেগুলো মনে করতেও কিন্তু আমাদের বেশ আনন্দ লাগে। শিক্ষকরা শুধুমাত্র যে শিক্ষা দান করেন শুধু তা নয়, তারা আমাদের শারীরিকভাবে মানসিকভাবে গড়ে তোলার জন্য ভীষণভাবে সহায়ক হয়ে ওঠেন। আমার এমনও মনে পড়ে কি টিচারদের সাথে আমরা কিভাবে ফুটবল খেলেছি, ক্রিকেট খেলেছি, ভলিবল অ্যান্ড আদার থিংস। খেলাটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্গ তো বটেই, বাট ওই খেলার মাধ্যম দিয়ে যেভাবে আমাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হয়ে থাকে, তাতেও কিন্তু শিক্ষকদের একটা মস্ত বড় ভূমিকা আমরা দেখেছি। আমাদের চরিত্র গঠন, আমাদের সংসারের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের আউটলুক, আমাদের অ্যাটিটিউড, এই অ্যাটিটিউডটা তৈরি করার জন্য একজন টিচারের কিন্তু বিভৎস বড় রোল তৈরি হয়। তাহলে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতাই শুধু আমরা দেখবো না, সেম টাইম উইল লুক ইনটু দ্য ফরমেশন অফ আওয়ার ক্যারেক্টার, আওয়ার অ্যাটিটিউড, আওয়ার অ্যাট্রিবিউটস ইন লাইফ। এই দিকে বেশি আলোচনা না করে পরে আমরা আসল দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আসি, যেখানে আমরা অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি অ্যানালিসিস করব এমন কি কি গ্রহের যোগ এবং যোগাযোগ যদি আমাদের কুণ্ডলিতে থাকে। What is Kundli? Kundli is basically a snapshot of the time when we are born, and that is a snapshot of the celestial body. It is about the position of the different planets which are far away from us but still have a very long lasting impact on our life. শিক্ষক হওয়ার জন্য যেগুলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যানেট, তাদের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করি। It is Jupiter, the planet of knowledge transformed into wisdom. And Mercury is absolutely knowledge, which has ability to transform even a small idea to the minute particles.
একদম ছোট্ট ছোট্ট ভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাগুলো কিন্তু মার্কারের মধ্যে দিয়ে থাকবে। একজন শিক্ষক হতে গেলে একজন মানুষের যদি হরোস্কোপ, তাতে যদি যে কারক যে সমস্ত ভাবের কথা বলবো, সেখানে যদি বৃহস্পতির যে রাশি ধনু এবং মীন, এবং অন্যদিকে যদি আমরা মিথুন এবং কন্যা রাশিকে দেখি, সেখানে কিন্তু আমরা খুব খুব সুন্দর একটা সমীকরণকে খুঁজে পেতে পারি। যখনই আমরা কর্মঘরের কথাবার্তা বলবো, তখন আমাদেরকে দেখতে হবে the absolute 10th house, which basically talks about your area of working. তাহলে তার যে দশম ভাবের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা ভাব, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হাউস, এবং দশম ভাবের যে ভাগ্য ভাব, দ্যাট ইজ দ্য 9th হাউস, এবং ভাগ্য ভাবের যে 10th হাউস, দ্যাট ইজ দ্য 9th হাউস। তাহলে 2, 6 and 10, দশম ভাব, দ্বিতীয় ভাব, ষষ্ঠ ভাব, এবং আলটিমেটলি সেখান থেকে বেনিফিট পাবো কি পাবো না, সেটাকে কিন্তু ডিটারমাইন করবে 11th হাউস। তাহলে এই হাউসের মধ্যে যদি আমাদের সমীকরণ যুক্ত যে সমস্ত কারক প্ল্যানেট রয়েছে শিক্ষাগত দিক, মানে সফলতার দিক দিয়ে বলছি, শিক্ষা এবং একজন শিক্ষকের সিলেকশনের প্রসেসের দিক দিয়ে, তাহলে আমাদের সেই প্ল্যানেটগুলোকে যদি সেই অবস্থায় তাদের নিজের রাশিতে, বা যদি রাশিতে না হয়, তাহলে সেই ভাবকে দৃষ্ট করার মতন অবস্থায় তাদের পজিশন ভালো ভাবের মধ্যে রয়েছে কি না রয়েছে, এটা দেখা খুব দরকার। Jupiter and Mercury, these are the prime planet. তাহলে এই দুটো রাশির যে মালিক, যে দুটো রাশির কথা বললাম আমি, বৃহস্পতির এবং বুধের, তাদের নির্দিষ্ট রোল রয়েছে, কিন্তু এটা তো বলা যায় না কি এর বাইরে যে অন্য রাশিরা রয়েছে তাদের কি কারকত্ব রয়েছে, তাহলে কি অন্য রাশির লোকেরা এই জব পায় না? তা হবে কেন? যদি 10th হাউসের লর্ড, সেকেন্ড হাউসের লর্ড, 6th হাউস লর্ড or 11th হাউস লর্ড, if it is any way connected with these two planets called বৃহস্পতি and বুধ, তাহলে এই যোগ সম্পন্ন হতেই পারে। এবারে বৃহস্পতি এবং বুধ সমস্ত রকমের শিক্ষা দীক্ষার দিকগুলো তো দেখে না। আমরা যখন মাইনিউট ভাবে যখন আবার ভিতরে বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যাব, তখন দেখব কি এই বুধ এবং বৃহস্পতির তাদের যে কন্ট্রিবিউশন, সেটা কিন্তু সেখানে মিনিমাইজ হতে চলে যাচ্ছে। হয়তো আরো কোনো প্ল্যানেট এবং তার সম্পর্কিত কোনো একটা দিক বা দিশা আমাদের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ফুটে আসছে, তখন আমরা বুঝতে পারবো এই একজন মানুষ শিক্ষক হতে পারেন। কিন্তু এমন হতে পারে কি এই ভদ্রলোক উনি কলেজে হয়তো কেমিস্ট্রি পড়ান, এই ভদ্রলোক হয়তো মেডিকেল কলেজে উনি মেডিসিন পড়ান, এই ভদ্রলোক হয়তো ফিজিওলজির উপরে একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টের উপরে উনি পড়ান। সেগুলো আমরা যত বেশি ভিতরে চলে যাব এবং বিভিন্ন রকম প্ল্যানেটের সমাবেশকে আমরা দেখতে পাবো, কোনো না কোনোভাবে তাদের কন্ট্রিবিউশন দেখতে পাবো, তখন আমরা সেই স্পেশালাইজ দিক দিয়ে দেখতে পারি। শিক্ষকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি কোনজন শিক্ষক হতে পারেন, কেউ ফিলোসফি পড়ান, কেউ ইংরেজি পড়ান, কেউ ইতিহাস পড়ান, কেউ জিওলজি পড়ান, কেউ জুলজি পড়ান, কেউ আবার দেখতে গেলে তখন বটানি পড়ান, কেউ আবার মানে ফিজিক্যাল সায়েন্সকে পড়ান। তাহলে এই দিকগুলোকে যখন আমরা নির্ণয় করব, তখন বিভিন্ন রকমের প্ল্যানেটারি কম্বিনেশনস তারা কিভাবে রোল প্লে করছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হয়। আমরা যেমন জানি, যদি আমরা পিওরলি রবিকে দেখি, আমরা রবি ইজ এ প্ল্যানেট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। রবি যদি কারো হরোস্কোপে যদি খুব প্রখর হয়, সেক্ষেত্রে একজন মানুষ কিন্তু আলটিমেটলি একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানুষ হিসাবে পরিচিত হবে, বাট ডিপেন্ডিং আপন হাউ ইট ইজ প্লেসড ইন দ্য চার্ট, হুইচ হাউস ইট ইজ লর্ডিং টু। তাহলে প্রশাসনিক দিক কিন্তু সবসময় রবি দেখবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্কুলে পড়াশোনার দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে বৃহস্পতি এমন একটা প্ল্যানেট যেখানে এরা সাইকোলজি পড়াতে পছন্দ করেন, এরা ফিলোসফি পড়াতে পছন্দ করেন, এরা সংস্কৃত পড়াতে পছন্দ করেন, এরা রিলিজিয়ান পড়াতে পছন্দ করেন। কিন্তু যখন আমরা হায়ার এডুকেশনে চলে যাব, তখন দেখব এই বৃহস্পতি হয়তো মেডিকেল কলেজে ওনারা
মেডিসিন পড়াচ্ছেন, রাইট? আবার যখন দেখবো আমরা লতে চলে যাব, তখন দেখবো এখানে ল পড়াচ্ছেন। দ্যাট ইজ হাউ জুপিটার ইজ সো সিগনিফিকেন্ট ইন আওয়ার হরোস্কোপ। আমরা যদি বুধের দিকে যাই, বুধ ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্ল্যানেট, and today's world is full of business. World is only money and transaction of money. And how do you do that? Through your effective communication. Who is communicating? It is Mercury. Your ability to speak, your ability to communicate to the people, your ability to address to a large number of people. That is what Mercury is all about. But besides that, Mercury is essentially important to be a very good mathematician. We have to go into the details about the D9 chart, D10 chart, that I am not including here at the moment. But when we go for a final analysis of what this man is going to be, then we have to essentially look into the D9 chart. We have to essentially look into D10 chart. D9 chart is basically our Dharma Kundali and Bhagya Kundali, we can say. And D10 chart is purely Karma Kundali. It has to be essentially supported there in the D10 chart. Otherwise, one cannot be successful. We can see there are very many thousands of boys and girls who are selected in the competitive examination, and even after passing away of few years' time, they have not been even given recruitment. Why? আগে তো এমন ছিল না। It is basically the planetary combination that plays a very important role. Sthan, Kal, Patra, that have a very, very predominant role. Nobody can ignore that. যেটা বলছিলাম, Mercury is a planet. They can make somebody as a mathematician. They are very good people in the accounts. In the administrative job of accounts, when it is with Sun and Mercury together, they are very good chartered accountant. They are very good CS when it is with connection of Mars as well. Mercury, Buddh, Sun, that will essentially make you a chartered accountant or CS of merit. I have seen very many higher officials placed in the bank in the high positions, and they are with such a good combination of Mercury, Mars, and Sun. The subject that I am talking at the moment, it cannot be done without the blessing support of Mercury, because Mercury can give you the strength to make a very, very minute details analysis of your horoscope. As we are talking about that, we have to go to the D9 chart, D16 chart, D24 chart, D60 chart. It really takes a lot of strength of yourself, mental strength, mental ability. It is not so easy. Like we do in the terms of Vaastu, where this planet, your Saturn, has a very important role to play with, but Mercury is a planet that basically gives you the strength to make a very minute analysis of the space. And Mercury is your ability of effective communication, no doubt about that. Mass media, travel, everything fast, that is Mercury. When we talk about economics, it is the combination of Sun and Moon together. When we talk about organic chemistry, it is basically your Mars. When you talk about, mining engineering, military science, they all are governed by Mars. When you talk about Saturn is a very, very important planet, and they talk something under the earth. Mining industry, mining engineering is a very, very important domain of Saturn. Petroleum product is Saturn. Anything under the earth you find, that is Saturn. Geology is a very, very important subject.
geography is important subject, and that is when their sun is well placed vis-a-vis the other combination of Jupiter and Mercury, then they become a good teacher of this particular faculty of geography. Moon is a very important planet, and moon is something to do with the sustenance of a person, and sustenance comes from food. Anything related to the food industry is moon. तो पोषण जो विभाग है, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन নিয়ে যারা পড়াশোনা করায় বা যারা শিক্ষা দেয়, then Chandrama has a very important role to play there. Am I right? Then your marine engineering is a very important part, something to do with the water, And Chandrama itself teaches us about the marine engineering, right? Venus is a very important planet that basically gives us the cultural division, like drama, then nautaks, then music, then dance, then art, then interior decorations, all together will come here. But when it is a combination of Venus and Moon together, then they basically come into the form of, this Tollywood, then Bollywood, then hangama, then dance, then music, acting and whatnot. Modeling, everything will be the domain of that. যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হলো আমাদেরকে এই একটা জিনিসকে বুঝতে হবে কি আমাদের হরোস্কোপে কোন প্ল্যানেটের কম্বিনেশন আমাদের কর্মভাবের সঙ্গে, ভাগ্য ভাবের সঙ্গে, সাস্টেনেন্স ভাবের সঙ্গে এবং লাভ ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তখন যদি আপনার সেই পার্টিকুলার দশা মহাদশা অ্যাক্টিভেটেড ফর্মে থাকে, then one will be selected for that post. যদি দশা মহাদশা অ্যাক্টিভেটেড না থাকে বা যদি অন্তর্দশা প্রত্যন্তর দশাতে যদি অ্যাক্টিভেটেড ফর্মে না থাকে, তাহলে the chances are minimum then. That is why I always address to the people, do not ever pressurize your child to choose a subject what you want or the boy want because some of their friends they are in the fray. What basically is the call from your soul, and that basically is dictated in the horoscope. This is what he is going to do well. There are many students I know, they have been very, very good. They might have been the best student in the initial stage, up to class 9, 10. And after that, there has been a certain fallout. And they hardly could do in their life. And I have also seen there are very many ordinary boys. They did not do well in the initial phase up to class 9. But later on, they are exceptionally brilliant. They have attained a height and they might have been selected in number of good jobs. It is only because of the activation of the right dasha. And secondly, the important part is that they have chosen the right domain. Our teachers, they very clearly say that selection of the right domain of education and therefore the right domain of job is extremely important. Like, let me tell you one thing. There are a number of horoscopes that we can discuss. অনেকে মনে করেন যদি অষ্টম ভাবের মালিক যদি দশম ঘরে চলে যায় বা দ্বাদশ ঘরের মালিক যদি দশম ঘরে চলে যায়,
বা ষষ্ঠ ঘরের মালিক যদি অষ্টম বা দ্বাদশ ঘরে চলে যায়, আমি অনেক অ্যাস্ট্রোলজারকে এরকম প্রেডিকশন করতে শুনেছি কি এনার কর্মজীবনে সফলতা নেই, ইনি কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। আমি প্রত্যেকটি মানুষকে বলি কি আপনারা হরোস্কোপ সম্পর্কে এরকম বিরূপ বা প্রতিরূপ মন্তব্য করার থেকে বিরত থাকবেন, কারণ প্রত্যেকটি মানুষ তারা কিছু না কিছু ভাগ্য নিয়ে এসেছে। কেউ একজন খুব ভালো এগ্রিকালচারিস্ট, I know one of my friend who has been a MBA graduate and he did his engineering. We were never good friends earlier. We didn't know, but later on we came to know each another. And he now opts to go for living engineering, living a good job, highly paid salary job. He left everything and now he's concentrating on farming and agriculture. Unbelievable. He has around 20 bighas of land and he has made all arrangements and he has a different and definite plan as to how to really go for that. And he is enjoying that. We have made our mind that this is what you want to be, you have to be, whether you like it, whether you don't like it. What I suggest in my program that everybody is capable. You have to align your strength to the right domain as per your horoscope. किसी को जबरदस्ती कोई भी काम करने के लिए उनको बाध्य ना करें. Everybody can do well. Ultimately, life is to be happy, to be fulfilled. Let everybody feel glorious about their life. आज के दिन में हर व्यक्ति जो है they feel अनेक चापे रয়েছে তারা. And I personally feel through the knowledge of astrology that most of the people they have selected a wrong domain in life. Somebody is a teacher but then he doesn't want to be a teacher, but then he cannot leave the job because it is highly paid in today's time. But maybe that he is a very good sitar player. He loves to play sitar, I can finally conclude saying that Einstein, although being such a great scientist, but his most fond area was playing flute. बांसुरी बजाना उनको सबसे अच्छा लगता था. I am মলয় পাঠক and আপনাদের কোনো রকমের কোনো কনসালটেশনের প্রয়োজন হলে আপনারা আমাদের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন. আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে আপনারা অবশ্যই পছন্দ করবেন, কারণ পরবর্তীকালে আমরা খুব ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও উইথ প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন, সমস্যা এবং সমাধান, এই রকমের অনেকগুলি আমরা ভিডিওস নিয়ে আসছি যেগুলো দেখে আপনাদের খুব ভালো লাগবে. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি. নমস্কার.